Just so Vietnam. 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 Just so Vietnam. Hello and welcome to Just So Vietnam, a Vietnam travel guide and also a guide to the way of life here. Join us for the next 10 minutes as we explore modern-day Vietnam through the eyes of expats who call it home. Here are the headlines for today's show. Let's join Sam, Mr. Questioning, to explore exciting things about Vietnam in our segment of Just Ask. In today's Just Try, you'll learn why drinking coffee for some Hanoians is a way to go back to the past. And last but not least, some amazing tips when traveling in Vietnam will be revealed in the Just Go segment. Vietnamese is a beautiful yet difficult language. You may find it very confusing first time listening to Vietnamese people talking, as the conversation may involve lots of elements. And with Mr. Questioning Sam Patterson, let's continue to discover the myths of vocative communication in Vietnam. Chào anh. How are you? I'm good. How about you? Yes, great, thank you. Come on in. Thank you. Sao đến rồi đấy hả anh? Chào cô. Cô có khỏe không? Cậu nói tôi già đấy hả? When you call me anh, make sure you don't call her cô. Otherwise, you just make her sound old. Yeah. Oh. Chào các bạn. It's me, Sam, for Just Ask. In Vietnamese, anyone can be referred to with terms of kinship, even if they're not related to you. These terms usually come in associated pairs. For example, ông and ba, cô and chú, or anh and chị. The term that you use will be based on that person's age in relation to you, and also to some extent your attitude towards them. Be careful with the term that you use, especially when talking to married couples. Even if they do happen to be very different ages, you should still choose an associated pair. For example, anh and chị. If you don't, it could cause a big misunderstanding, just like the one that I've now got to fix. And remember, if you don't know the correct term to use, just ask. Different countries have different stories about coffee. Hanoi also has its own version. For many people here, drinking coffee is a way of feeling nostalgic about the past. Can you believe that? Join us in the segment of Just Try. To better understand the history of a city, people often go to museums or historical sites. However, when I came to Hanoi and talked with food blogger Việt Nguyễn, I discovered another fascinating way to learn the history of this city. The first place Việt took me to was Hoàn Kiếm Lake, the heart of Hanoi. Xin giới thiệu với cả Safi, đây là nơi du lịch nổi tiếng Hà Nội, là bờ hồ. Và xưa kia ở đây là đường Lê Thái Tổ, có cái đường ray tàu điện chạy qua. Khi mà bây giờ cái tàu điện nó đã bỏ đi rồi, nó đã bỏ cái đường dây tàu điện rồi và không có tàu điện ở Hà Nội nữa. Thế nên là mỗi lần mà mình muốn nhớ về lại cái ký ức về quá khứ của mình thì cái tiếng mà gợi nhắc lại chính là cái âm thanh từ cái chuông của tàu điện mỗi khi đến bến. Thế sau đây là anh sẽ bật điện thoại lên nhá, và anh sẽ để cho Safi xem cái clip đó. Đấy, đây chính là cái tiếng leng keng của tàu điện khi đến bến. Thực ra những cái mà tiếng leng keng tàu điện ấy nó là quá khứ rồi và chúng ta chỉ có thể xem lại bằng phim ảnh thôi. Nhưng ngay sau đây anh sẽ dẫn Safi đến một nơi mà nó sẽ có cái tiếng kêu đấy. Em sẽ liên tưởng ra ngay là đấy là
cái tiếng rất là hay. Em sẵn sàng luôn. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ đi. For me to enjoy the sounds of trams like in the past, Viet took me to a cafe in an ancient house on Dinh Tiên Hoàng Street. It is called Dinh Cafe, which is one of the oldest cafes in Hanoi and is famous for egg coffee. Cà phê trứng là một trong những món là cần phải thử khi mà đến Hà Nội. Là nó sẽ giao thoa từ cái món cà phê cappuccino hoặc là latte của Ý, khi là họ sẽ oánh sữa. Còn đây người Việt thì với sự sáng tạo thì họ dùng trứng để làm kem. I've always been so curious about egg coffee and why it was created in the first place. Thì cho em hỏi một câu là vì sao có cà phê trứng? Tức là cái câu chuyện này nó cũng từ khá lâu rồi, thì xuất phát từ cụ Giảng, tức là người sáng lập ra cái món cà phê trứng ở Hà Nội. Thì cụ Giảng có một thời gian dài là cụ làm phụ việc trong khách sạn Metropole. Và đặc biệt là cụ được tiếp xúc với rất nhiều các loại cà phê đánh bọt sữa của Ý, của Pháp mang đến. Thì trong đầu cụ nảy sinh ra tại sao mình là người Việt, mình cũng được giao thoa với món trứng đánh kem của người Pháp, thì tại sao mình không nghĩ là cà phê để kết hợp với cả kem trứng. Mà em cảm giác rất là tự hào vì người Việt là họ không phải là chỉ lấy cà phê và họ bắt đầu dùng. Họ đã nghĩ là mình phải dùng gì để làm loại chỉ riêng mình thôi. Và thật sự cái vị này rất là ngon và chắc chắn là chỉ ở Việt Nam có thôi. They make egg in this cup of coffee by whipping egg yolk, applying their experience and secret recipe. The coffee lies beneath the rich and aromatic egg cream. Learning about the origins and variations of coffees in Hanoi helps me understand Vietnam's social and cultural exchange during the French colonial period. Và bây giờ thì anh sẽ giới thiệu đến Safi một cái đồ uống rất là đặc biệt ở Hà Nội, đó là cà phê sữa đá. Thì bản thân ngày xưa ấy, khi mà bắt đầu có cà phê thì người Việt Nam họ không uống đá, gần như là cà phê nóng thôi. Nhưng mà do cái thời tiết Hà Nội ấy, thì nó có mùa hè, nên mọi người cũng bảo là tại sao mùa hè cứ phải uống cà phê nóng. Thì nó sẽ xuất hiện thêm là cà phê đen đá và nâu đá. Thì nó có một cái kỷ niệm rất là hay, bởi vì trước cửa cà phê Đinh đây thì là ngày xưa là một cái bến tàu điện. Thì khi mà cảm giác khi mà em uống cái cốc cà phê, em quấy lên với đá thì cái tiếng đá nó va vào thìa, va vào thành cốc, nó gợi ra cho mình như một cái ký ức. Và mình ôi rồi, mình cảm giác như mình rất là thèm nghe cái tiếng chuông tàu điện như ngày xưa. 100% nhìn nó luôn, nó như cái tàu điện. Let's come to Hanoi to listen to stories about history, the stories that are told in a special way, which involves aroma, taste, and unforgettable feeling. Now I know why enjoying coffee in Hanoi is like buying a ticket to go back in time. More than just a drink, coffee in Hanoi also tells stories about different corners in this capital city. And now I want to share these simple but effective Vietnamese travel tips with you in this segment of Just Go. Hope that you too can dive right into the deep end and experience what this incredible country has to offer. Giving gifts is a good way to show your goodwill and appreciation to anybody. However, there are certain gifts that you should avoid in Vietnam. First, avoid giving sharp objects like scissors and any type of knives, including paper knives, because they are believed to carry bad luck and negatively affect your relationship with the gift receiver. White flowers, especially those with a black decoration, should not be chosen as a gift, as these colours are associated with death. The third gift to avoid is an empty wallet. You should put some small change into the wallet, because giving someone an empty wallet is believed to take away luck from the receiver. And last but not least, do not wrap your gift in black paper. While red symbolises fortune, blue represents hope, black is said to be the colour of hardship. Hopefully, these tips will help you choose appropriate gifts for your Vietnamese friends. And with that, this episode comes to an end. If you like this programme, then be sure to leave your comments on our fan page, VTV World, or subscribe to our YouTube channel.
I am Dan and this is Just So Vietnam.